చైనా ఒక రకంగా ప్రపంచానికి రోల్ మోడల్ కాదనలేం. ఎందుకంటే తాను అభివృద్ధి చెందడానికి, తాను అంటే ఆ దేశం పరంగా అభివృద్ధి చెందడానికి ఏం చేయడానికైనా సిద్ధం. అలాగే తన స్వప్రయోజనాల కోసం ఎవరు నాశనమైపోయినా పర్వాలేదు అనుకునే ఒక దారుణమైన మనస్తత్వం కూడా ఆ దేశానికి చెల్లుతుంది, ఆ దేశ పాలకులకు చెల్లుతుంది. ఆ దేశ పాలకులకు స్వలాభాల కంటే కూడా ఎక్కువగా ఆ దేశం మాత్రమే బాగుండాలనే సంకుచిత ధోరణి, అలాగే విస్తరణవాదం ఇవన్నీ ఉంటాయి. దీని వలన కొన్ని విషయాల పట్ల వారి వైఖరి అత్యంత హేయంగా, నీచంగా ఉంటాయి. ఈ విషయంలో భారత్ మరోసారి అంతర్జాతీయంగా చైనాను ఏకిపారేసింది. దానికి సంబంధించిన వార్త ఇది. చైనా మరోసారి తన వక్రబుద్ధిని బయటపెట్టుకుంది. పాకిస్తాన్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న ఉగ్రవాద సంస్థ లష్కరే తోయిబా ఉగ్రవాది సాజిద్ మీర్పై అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాది ముద్ర వేసేందుకు చేసిన ప్రతిపాదనల్ని ఈ దేశం అడ్డుకుంది. 26/11 ముంబై ఉగ్రదాడుల్లో భాగస్వామ్యం ఉన్నందున సాజిద్ మీర్పై అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాది అని ముద్ర వేయాలని భారత్తో పాటుగా అమెరికా ప్రతిపాదనలు చేశాయి. ఇలా చేయడం వల్ల అతగాడు ఎక్కడికి వెళ్ళలేడు, ఏ దేశాన్ని తిరగలేడు, అతనికి అన్ని విధాలుగా అష్టదిగ్బంధనం అవుతుంది. అలాగే ఎక్కడ దొరికితే కాల్చి పడేయచ్చు. ఇటువంటి ఒక ప్రతిపాదనకి చైనా అనేది అడ్డుపడటం దేనికో అనేది మనకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఇక్కడ. ఇక 1267 ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలి అల్ ఖైదా శాంక్షన్ కమిటీ ముందు తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ ప్రతిపాదనను చైనా బ్లాక్ చేసింది. సాజిద్ మీర్ను అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాదిగా ప్రకటిస్తే అతడి ఆస్తులను జప్తు చేస్తారు, అలాగే విదేశీ ప్రయాణాలకు కూడా అనుమతించరు. గత సెప్టెంబర్లో కూడా భారత్ చేసిన ఈ ప్రతిపాదనని చైనా అడ్డుకుంది. 26/11 ముంబై ఉగ్రదాడుల్లో ఈ సాజిద్ మీర్ కీలకంగా వ్యవహరించాడు. ఆ విధంగా మనకి మోస్ట్ వాంటెడ్ టెర్రరిస్టుల జాబితాలో ఉన్నాడు. అతడి తలపై $5 లక్షల బహుమతి కూడా ఉంది, రివార్డు కూడా. ఉగ్రవాదులకు ఆర్థిక సాయం కేసులో పాకిస్తాన్లోని ఉగ్రవాద వ్యతిరేక కోర్టు సాజిద్ మీర్కు 15 ఏళ్లకు పైగా జైలు శిక్ష విధించింది. దీంతో సాజిద్ మీర్ ప్రస్తుతం జైల్లో ఉన్నాడు. ఇంతకుముందు సాజిద్ మీర్ మరణించాడని కూడా పాకిస్తాన్ వాదించింది. ఏ దేశం కూడా ఆ ప్రకటనను నమ్మలేదు. దీంతో ఆధారాలు సమర్పించాలని డిమాండ్ చేశాయి. పాకిస్తాన్ అలా ఎందుకు చేసింది అంటే, తన దేశంలో ఉగ్రవాదులను పెట్టుకొని బయటకు చెప్పట్లేదు అంటే అప్పు పుట్టదు, ప్రపంచ బ్యాంకుల నుంచి కూడా ఎటువంటి సహకారం ఉండదు, అలాగే సాయం చేసే దేశాలు కూడా వెనక్కి వెళ్ళిపోతాయి. FATF ఆ గ్రే లిస్ట్ కాకుండా ఇంకా బ్లాక్ లిస్ట్లోనే అలా కంటిన్యూ చేస్తుంది. వీటన్నిటికీ భయపడి ఇలా పాకిస్తాన్ ఎప్పుడూ కూడా అబద్ధాలు చెప్తూ ఉంటుంది. అదేదో అలా చక్కగా పాములు పెంచినట్టుగా పెంచుతూ ఉంటుంది ఉగ్రవాదుల్ని. ఇది ఒక నిరంతర ప్రక్రియ ఆ దేశానికి. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే, ఆ పాకిస్తాన్ అప్పట్లో ఈ సాజిద్ మీర్ అనేవాడు చచ్చిపోయాడు అని చెప్పేసి వార్తలు ప్రచురించింది తన దేశానికి అనుకూలంగా. కానీ ఆధారాలు సమర్పించాలని చెప్పేసి ప్రపంచ దేశాలు డిమాండ్ చేసి, ముఖ్యంగా భారత్. ఒక పక్క భారత్ అలాగే అమెరికా సాజిద్ మీర్ కోసం గాలింపు చేస్తుంటే, పాక్ మాత్రం ఈ సాజిద్ చనిపోయినట్లుగా కట్టు కథ అల్లింది. సాజిద్ మీర్ చనిపోయినట్లుగా ఆధారాలు చూపించాలంటూ అమెరికా గట్టిగా అడగడంతో ప్లేట్ ఫిరాయించింది. సాజిద్ మీర్కు 15 ఏళ్లు జైలు శిక్ష విధించినట్లుగా అప్పుడు ప్రకటించింది. గత ఏడాది జూన్లో ప్యారిస్కు చెందినటువంటి ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ గ్రే లిస్ట్ నుంచి బయటపడేందుకు గాను పాక్ ఉగ్రవాదులకు వ్యతిరేకంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లుగా నాటకం ఆడింది, ఒక ఎత్తుగడ వేసింది. సో మొత్తంగా సాజిద్ని అయితే కనుక అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాదిగా ప్రకటించి ఇతన్ని మోస్ట్ వాంటెడ్ లిస్టులో చేర్చేందుకు భారత్, అమెరికా కలిసి ఒక ప్రతిపాదనను సిద్ధం చేశాయి. ఉగ్రవాదుల్ని కాపాడే విషయంలో చైనా, పాక్ రెండు కూడా ఒకటే ధోరణితో వ్యవహరిస్తున్నాయి. సమాజానికి ప్రమాదకరంగా పరిణమిస్తున్న ఇటువంటి వ్యక్తులను మనం నిషేధించలేకపోతే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉగ్రమూకలను అణచివేయడం కష్టము అని ఐక్యరాజ్య సమితి MEA జాయింట్ సెక్రటరీ ప్రకాష్ గుప్తా తాజాగా ఘాటైన వ్యాఖ్యలే చేశారు. అయినా కూడా ఈ దేశాలకు బుద్ధి వస్తుందా అంటే రానే రాదు. అందులో డ్రాగన్ కంట్రీకి అస్సలు రాదు. Gaps, allow me to make my remarks on some of the key shortcomings that we face in the global counter-terror architecture as anchored in the United Nations today. Distinguished delegates, you are well aware that India has faced the brunt of terrorism largely flowing from across our borders for well over 3 decades. Whether it is the Mumbai terror attacks of 2008, the 2016 Pathankot air base attack, or the 2019 Pulwama terror attacks, we have lost several thousands of innocent civilians as well as the bravest of our armed forces in this battle against terrorism. So when we talk about plugging loopholes, capacity building and meeting the resilience gaps, India's perspectives are coming from hardcore experiences from the front lines of innumerable battles we have fought against terrorists in practically real time on a daily basis. While the 9/11 terror bombings in this iconic city of New York had changed the landscape of the global counter-terror architecture, the 26/11 Mumbai terror attacks shook the collective conscience of the world's largest democracy.
10 fully armed assailants from across our borders, well trained in conducting urban warfare, descended on the shores of Mumbai and wreaked havoc over 3 days. It resulted in 166 innocents being killed, and it included 26 foreign nationalities. During our chairship of the Security Council Counter-Terror Committee till last year, the entire UN Security Council visited Mumbai and paid collective homage at the site of the attacks in October 2022. We thank all member states present today for their solidarity in standing by the victims and in honoring their memories. We also commend the UN Office for Counter-Terrorism, who in a special gesture dedicated a tree at the Northeast Lawns to memory of all victims of terrorism, and also invited a victim of the Mumbai terror attacks to share his story yesterday. But regretfully, justice still continues to elude the victims of the Mumbai terror attacks. I'd like you all to listen to this particular sound file in the presentation, even as the terror attacks were unfolding. तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा की छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको, उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा की छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको, उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। This was Sajid Mir, a very dreaded terrorist who directed the terrorists from across the border in real time to hunt down foreigners in the Taj Hotel and kill them indiscriminately. He was listed as a proscribed terrorist under the national laws of India. He was proscribed under the laws of the United States, this host country, and of several other countries globally, many of whose nationals lost their lives. But when the proposal for listing him did not go through the Security Council sanctions regime, we had strong reasons to believe that something was genuinely wrong in the global sanctions regime, as manifested in the Security Council. If we cannot get established terrorists who have been proscribed across global landscapes listed under the Security Council architecture for pure geopolitical interests, then we really do not have the genuine political will needed to sincerely fight this challenge of terrorism. 15 years after the Mumbai terror attacks, its masterminds have not yet been brought to justice. So the first and most critical gap we feel addressing is avoiding double standards and this self-defeating justification of good terrorists versus bad terrorists. A terror act is a terror act, plain and simple. Any justification of any kind being used should not be countenanced by anybody. The first gap that we feel we need to plug, therefore, is in the sanctions regime itself and see how do we improve its working methods to secure the successful listing of genuine, objective, evidence-based proposals. The second question we need to ask ourselves is, in this day and age of accountability and transparency, can we have evidence-based listing proposals blocked without giving any reason for the same? Another area which we need to address in the working methods is, can we allow for submission of proposals under the garb of anonymity? Should we not be owing up for serious proposals that are being moved for the consideration of the entire Security Council? These are some of the glaring gaps that we must meet if we have to make the sanctions regimes fit for purpose. Another important gap that we need to address is the growing potential for the misuse of new and emerging technologies by extremists, radicals, and terrorists. Over the years, they have diversified their funding portfolio and expanded their recruitment toolkit. They exploit the anonymity offered by new and emerging technologies, such as virtual currencies for fundraising and finance. Terrorist groups have also been taking advantage of the openness of pluralistic and democratic societies, spreading false narratives, even disinformation, inciting hatred and radicalizing ideologies. Under India's chairmanship of the UN Security Council Counter-Terror Committee last year, we took the important step of addressing these challenges through the unanimous adoption by all members of the Security Council of the New Delhi Declaration that suggested concrete pathways to member states for capacity building. It provides an important consensus-based policy pointer for strengthening the resilience gaps and making our collective effort fit for purpose. Actually, we even have a side event day after tomorrow at ECOSOC, along with the UAE delegation, and invites all of you to attend that because it focuses on the implementation of the Delhi Declaration. One final element of concern that I would like all member states to ponder
is this increasing disconcerting trend to get religion or religiophobia inadvertently inserted in the terrorism discourse. Friends, it's a slippery slope which in our view is best avoided. Representing a pluralistic and diverse democracy which is home to all religions of the world, it is our considered submission that the United Nations global CT architecture must treat all religions equally and avoid any selective singling out that tends to elevate one religion over the other. I leave this as a thought for all member states to introspect upon. In the last 2 decades, terrorism has been significantly countered and its justification delegitimized. But this battle of ours remains work in progress. It's a battle in which there is no respite. If we have to seriously address the resilience gaps, ensuring the integrity and accountability of the counter-terror multilateral mechanism and the transparency of their working methods is an essential prerequisite. We hope that when the Global Counterterrorism Strategy Review is adopted in the General Assembly very soon, it's based on a comprehensive, contemporary, and a result-oriented approach that brings the entire membership of the United Nations together in tackling this greatest scourge of our times. India had proposed an 8-point action plan on counterterrorism to the UN Security Council in early 2021. If we earnestly, and I repeat, earnestly implement the 8-point action plan, we can avert a lot of threats. Addressing the India-hosted No Money for Counter-Terror conference last year, our Prime Minister had said, and I quote, "We consider that even a single attack is one too many, and even a single life lost is one too many. So we will not rest till terrorism is uprooted," unquote. Friends, all it takes for the other side is one slip-up on our part.